Hello everybody! How are you today, my dear friends? Let's study lesson 2, study sport, past indefinite. Please open your pupil's book at pages 20 and 21. We are going to learn and talk about the Vikings and past civilizations and practice past indefinite. Сегодня мы кое-что узнаем и поговорим о викингах и цивилизациях прошлого, а также потренируемся в употреблении времени past indefinite. At the previous lesson, we talked about fairy tales. На предыдущем уроке мы разговаривали о сказках. Now answer my questions. Теперь ответь на мои вопросы. What kind of fairy tales do you enjoy reading? Какие сказки ты любишь читать? What is your favorite fairy tale? Какая твоя любимая сказка? You may talk about these fairy tales or choose another fairy tale. Ты можешь поговорить об этих сказках или выбрать другую сказку. Let's read the sentences, they will help you. Давайте прочитаем предложения, они нам помогут. I enjoy reading fairy tales about. Я люблю читать сказки о animals, животных, princesses, принцессах, magic, волшебстве, friendship and love, дружбе и любви, fantasy worlds, о фантазийных мирах, etc. и так далее. My favorite fairy tale is, моя любимая сказка это. Okay, listen to my example. Послушайте мой пример. I enjoy reading fairy tales about clever animals. My favorite fairy tale is Puss in Boots. And now pause this video and talk about your favorite tale. Today we are going to talk about the Vikings. Who are they? The Vikings were warriors from Scandinavia, Northern Europe. They sailed the seas from the late 700s to the 1000s. Викинги были воинами из Скандинавии. Это находится в Северной Европе. Они плавали по морям с конца 700-х до 1000-х годов. They attacked many countries and took away much treasure. Their Northern European neighbors gave them the name of Viking, which means pirate. Они нападали на многие страны и увезли с собой много сокровищ. Их северные европейские соседи дали им название викинги, что обозначает пираты. Vikings were great travelers and sailed all over Europe and the Atlantic Ocean in wooden ships called longships. They traveled as far as Baghdad and North America. Викинги были великими путешественниками и плавали по всей Европе и Атлантическому океану на деревянных кораблях, которые назывались длинные корабли. Они путешествовали до Багдада и даже до Северной Америки. Pupil's Book, Exercise 6, page 20. Let's learn the new words. First, watch the video. Сначала давайте посмотрим видео. Look and listen. Longhouse. Hunt. Loom. Sticks. Wooden bucket. Row a boat. Mud. Wrestle. And now, let's read the words after me. Прочитаем слова за мной. Loom, hunt, longhouse,
sticks, wooden bucket, row a boat, mud, wrestle. And once more, еще разочек. Loom, hunt, longhouse, sticks, wooden bucket, row a boat, mud, wrestle. Now pause the video and write down the words in your vocabulary. Теперь поставь видео на паузу и запиши слова в свой словарик. Pupil's book, exercise 7, page 20. Look, read and write yes or no. Посмотри, прочитай, напиши да или нет. Do it yourself, then check. Сделай это сам, потом проверь. Let's check. 1. The red wooden bucket is the smallest of the three. Красное деревянное ведро самое маленькое из трех. Yes. 2. The boys are wrestling. Yes. 3. The woman next to the man is holding a board game. Женщина рядом с мужчиной держит настольную игру. No. 4. A boy is rowing his boat. No. 5. One of the men in the long house has got longer hair than the other. Один из мужчин в длинном доме имеет волосы длиннее, чем у другого. Yes. 6. There is mud in front of the long house. Перед длинным домом есть грязь. Yes. Thank you. Now let's review past simple or past indefinite. Давайте повторим past simple или past indefinite. We use it for actions in the past. Keywords: yesterday, ago, last year, last month, last week, in 1947. How to make the sentence? We use subject and the verb in the second form, or the verb with ed. В повествовательном предложении мы используем подлежащий глагол во второй форме или глагол с окончанием ed, если это правильный глагол. Negative sentence. We use subject, didn't, and verb. В отрицательном предложении нам нужен вспомогательный глагол didn't перед глаголом. Обратите внимание, что никаких окончаний у глагола нет, потому что did запирает все окончания у глагола и вторую форму. Question. We use did, subject and verb. В вопросе вспомогательный глагол did, подлежащий и глагол. Глагол в первой форме без окончаний, потому что есть did. Here you can see the examples. You may read them. Здесь вы видите примеры, можете их прочитать. And if we have the word was or were in the sentence, we don't need any did. Если в нашем предложении попал глагол to be в прошлом времени, был или были, то нам не нужен вспомогательный глагол did, потому что глагол was или were, он сильный. Напоминаю, что для слов I, he, she, it мы используем слово was. Это единственное число, переводится был или была. Для слов we, you, they используем слово were во множественном числе были. So, if you are not sure that you remember this rule well, please spend some more time here and review the rule. Если вы не совсем уверены, что вы хорошо помните правила, пожалуйста, потратьте немножко времени на этой табличке и повторите правила хорошо. Now, Pupil's book, page 21. Let's read the examples of past simple. Прочитаем примеры past simple. The Romans lived in the center of Italy. Римляне жили в центре Италии. We use lived because it is past simple. Используем слово lived, потому что это прошедшее время. They came to Britain 2000 years ago. Они пришли в Британию 2000 лет тому назад. We use came. It is the second form. Мы используем слово came. Это вторая форма глагола. Let's do exercise 8. Давайте сделаем упражнение 8. You should use
the verb with ed or the second form. Вам нужно использовать глагол, который в скобках во второй форме или с окончанием ed. Надеюсь, что у вас есть список неправильных глаголов для консультации. Или воспользуйтесь интернетом или словарем. Do it yourself, then check. Сделайте это сами, потом проверим. Let's check. Проверяем. Boys learned to fight, swim in cold water and ride a horse. Мальчики учились драться, плавать в холодной воде и кататься на лошади. Используем слово learned во второй форме. Rich people lived in villas. Богатые люди жили на виллах. Live – это правильный глагол. У него окончание ed. Both men and women wore make-up. Как мужчины, так и женщины наносили макияж. Wore – это вторая форма глагола. They made their houses from mud. Они строили свои дома из грязи. Made – вторая форма глагола. They watched shows in big stadiums. Они смотрели шоу на больших стадионах. Шоу может быть здесь зрелище. Зрелище. Watch – правильный глагол, у него окончание ed. They wrote in hieroglyphics. Они писали иероглифами. Wrote – вторая форма глагола. And the second task. Match the sentences with the ancient Egyptians or the Romans. Сопоставь предложения с древними египтянами, либо с римлянами. Do it yourself, then check. Сделайте это сами, потом проверьте. Let's check. Проверяем. The ancient Egyptians, sentences 3, 4, and 6. The Romans, sentences 1, 2, and 5. Thank you. Pupils book exercise 9, page 21. Read and circle. Then listen and check. Прочитай предложение и обведи в кружочек нужное слово. Потом послушай и проверь. Do it yourself, then check. Сделай сам, а потом проверь. Let's check. Давайте проверять. The Aztecs were very interesting people, but actually they didn't call themselves the Aztecs. They called themselves the Mexica. They were very fit and played a lot of sport. Boys and girls went to school, but they didn't go to the same school. They went to different schools. To the Aztecs, cocoa beans were very important. They even paid for things with cocoa beans. And did you know that they drank chocolate to make them strong and healthy? Well done. Now your homework. Pupils book page 20. Write down the new words in your vocabulary and learn them by heart. Запишите слова со страницы 20 в словарик и выучите наизусть. And activity book page 15. Exercise 3 and 4. Упражнение 3-4. Activity book, страница 15. Number 3. How did Native Americans live in the past? Make sentences. Как коренные американцы жили в прошлом? Составьте предложение и соедините предложение с картинкой. Exercise 4. Read and match. Прочитай и соедини. Then write sentences about the ancient Greeks, as in the example. А потом напишите предложение о древних греках, как дано в образце. So thank you very much. Goodbye. See you.